reira, e mihi ana ki a koutou, e kuhu mai ana i roto i tēnei wāhanga, ki tēnei wānanga ipurangi, ana e whatamai nā i rimai nā te whakāhua, tuia te ako, tuia te akonga, tuia te ako, tui, 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 tuia. Kia kurupākara anō te reo. May the language, may we hear the cacophony of the language like we hear the cacophony of birds chattering in the trees. And so it's referring to, may the language revive to be in such a state. The growth and benefits of teaching te reo Māori at tertiary level, presented by Hiria Tumoana of EIT and tākuta Ahorangi, actually, Professor Ēnoka Murphy of Te Whare Wānanga o Awanuiarangi. Ana ko au tēnei ko jau te rito o ako Aotearoa. Nā reira. I'm deliberately sharing my slides with you today. Ideally, this is a te reo Māori session. And we'd like to, I've got fundamentalist te reo Māori teachers here who would prefer to speak Māori than English. However, to make it a bit easier for people who are still on the reo journey, I put a script up on the screen of what I'm going to say, because I believe maybe if you can't understand through your ears, you might understand through your eyes. Nā reira, ti hei wini wini, ti hei wana wana. Tuia te reo Māori ki te hinangaro o te kaiako. Tuia te reo Māori ki te hinangaro o te akonga. Tuia te reo Māori ki te mātauranga tuatoru. Tuia ki runga, tuia ki raro. Tuia ki roto, tuia ki waho. Tui, 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 a. E ngā iwi o ngā hau e whā, ko hono hono mai nei tātou i te rānei, i runga i te reo karanga o ako Aotearoa, nau mai, piki mai, haere mai. Haere mai rā ki tēnei wānanga ipurangi. Kia ngai tangata whenua, kia ngai tangata triti. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Tēnā rā tātou i o tātou mate tuatini. Mā ringi ana ngā roe mata, kare ana ngā wai o taupō nui a tia. Ko pariparingia e te tai, te waka o te ariki nui o Ngāti Tūwharetoa, a tā tumu te heuheu tūkino te tuawaru. Ko monenehu te kura o tōna waka. Nā reira haere kāhui atu e te ariki. Koutou ko te ahurangi, kahurangi ahorangi nei a whaia Joan Medge. I whakahaerengia nei te karakia nehu mōna i te ata nei. I kia ia e te tahi tangata koia te kuia Pākehā o te motu. He kaha nōna ki te tautoko i te rōpū o te reo Māori i te whare wānanga o Wikitoria, i te wā o te petihana reo Māori. Nā reira hoatu rā kōrua koutou ko tērā o ngā wāhine toa a Christine Herzog. E hinga ake rā i ngā wiki noa nei. Hoatu rā koutou ko ngā mate huhua o te wā. Kia mahu e kaunoa ko mātou ki muri nei tangi hotu hotu ake ai. Kāti kia koutou, ka hoki mai anō ki te pito ora ka mihi pēnei ake kia koutou, nau mai, piki mai, haere mai. And so I greet you as tangata whenua and as tangata treaty as the two partner groups under the Treaty of Waitangi. So let us spend some time to pause in memory of loved ones who have recently passed on from this world. I note firstly the paramount traditional ariki of Ngāti Tūwharetoa Tātumu Te Heuheu Tūkino the 8th. Then Dame Joan Medge, who was referred to as the Pākehā Queer Matriarch of the Nation by John McCaffrey for her proactive support for the Te Reo Māori petition, and whose funeral was held just this morning. Then Christine Herzog, who passed away recently, who was our leading Treaty of Waitangi trainer of Tangata Treaty. And so we farewell them, as well as those more personal to us. Ti hei Māori mate, ti hei Māori ora. And so welcome everyone to today's webinar, to those who have registered online, as well as those who are joining via the Facebook of Radio Kahungunu. Welcome, welcome, welcome. And a special mention to the Te Toi Tauira o te Matariki National Māori Tertiary Staff Hui being held
at Unitech today, tomorrow and Friday. Tēnā rā koutou. This is the second in the series of Wednesday lunchtime webinars, and it's entitled Te Tiro Whakamuri, Te Tiro Whakamua, looking to the past and looking to the future. Today's webinar specifically is Teaching Te Reo, kia kurupākara no te reo. So let it flourish and let us hear it, the chattering of the reo like we hear the bird sounds in the trees, the growths and benefits of teaching Te Reo Māori at tertiary level. We have two iconic teachers of Te Reo Māori joining us today. Both were recognised for their expertise by being awarded the Whatu Kairangi Prime Minister's Supreme Award for Teaching Excellence in 2023 and 2024 respectively. They will reflect on their journeys to establish Te Reo Māori in their respective tertiary institutes in recent decades. Then they will discuss the importance and benefits of teaching Te Reo Māori to tertiary learners and to the community, to teachers and learners, and to the community as well. The discussion will be mainly in Te Reo Māori. The presentation is in 4 parts. Firstly, Hiria will focus on Hiria for the first 15 or so minutes, then Ēnoka for the next 15, an open discussion with them both, Q&A from 1 to 1:30, and then close. The speakers won't be focusing on the chats during the sessions, so questions will be saved until 1 p.m. unless we spot something of critical urgency. Please stay on mute too during the webinar. So I now turn to our guest speakers. Firstly to you, Hiria. Kia koe, Hiria, Tumoana, ngā mihi nui, aroha kia koe, tuatahi me kia whakahuatia mai e koe tō pepeha, ne, te mea popoto, hau e whakahuatia mai tō whakapapa mai rāno ia io. So we want Hiria just give her a shortened version of pepeha and not to give her whakapapa all the way from io, otherwise we'll be here all day. Then I'll provide more information about you for our audience. So over to you, kaya koe te wā Hiria, he kōrero mōhua ke moto iwi o marae i rātu mō mo kōrero. Ka pai. A ka ti tēnā tātou katoa, nā mihi nui ka tātou katoa, ko whakauru mai nei ki tēnei o a tātou kura wānana, nōku te mārina nui ki te hono mai ki te tuku whakaaro kia koutou katoa. Hoi anō, ko ohine mataroa te awa, ko tūhoi tonu te iwi, ko mauna pōhatu, ko taiarahi ana mauna. He hono nā no tōku kia tūwhare toa kia te arawa hoki. Ko nui mo tēnā taha. Kia timata kia ki te tuku kōrero mōku tonu i te wā ka heke ata hau ki te whananui ātara, ki te whare wānana i te upoko teika, i reira, ko koro juice, me ki ko koro juice te tangata i reira, te tohuna i reira. Hiria, taiho kia koro rātou mōhau anō, kia mōhau i rātou te whānuitanga o ngā kōrero mōhau, ka hoki mai anō ki ngā pāpai, ne? Okay. Reira, just to give you a bit of an intro about Hiria, just I'll splash it up again on the screen. It's too lovely to miss out, for you not to see this wonderful information about Hiria. So she's a senior lecturer kai whakaako i te uranga waka, the School of Māori Studies i EIT, ko whātakau ona tau ki reira. Ko pauka tōna te mai rāno e tōna pakeke haeretanga, ka pau ona kaha ki te whakaora mai i te reo, ki te whakaako i te reo, mai te wā o te pitihana reo Māori o te tau 1972. Te re Māori petition, te reo Māori petition. Pakeke mai e iro te reo Māori, koe nei he reo tūturu mōna, i ako ai e ngā mahi ako wete reo, tino kai ngā kaunui ai ki te ako i te reo Māori, me te mea he matatau ai ki te whakaako i te reo Māori. He kai whakamātautau ai i te taurewhiri i te reo Māori, ko i riro hoki ai i tērā tau te tau tuatahi o te tohu reo Māori, ka riro i aia, i tu atu i tērā, ka riro ngātahi aia i te tohu nui ra Whatu, Prime Minister's Educator of the Year Award, i ngā tohu Whatu Kairangi i tērā tau. Nā reira, i tēnei wahanga, ka huri atu au ki te tahi o aku pātai, ko taku pātai tuatahi ki a koe Hiria, nei, ko whai wāhi koe te whakautu i taku pātai nai nei. So taku pātai ki a koe, kia kōrero koe mo te tipunga o te reo Māori,
I te wā he ako ngā koe, nā taino ki te wā ka tū koe hei kai ako. Kōrero mai mo ngā mahi nui, ngā whakatutukitanga nui me ki, I roto i ngā tau whā te kaurima te kau nei, ngā mea I eke panuku, me ngā mea I pakanga tia rawa e koe e koutou. Maha ngā rangatahi o nai nei, ka pēnei rātau kei konano ho te reo Māori, engari kāre rātau mōhio I tata mate te reo Māori I te tau tahi mano I warau whituskau mā whā ka taka iho, te paihiniti o te Māori e kahana ki te kōrero Māori ki te tekau mā rima, tekau mā waru rānei, paihiniti Hiria. Nā reire he koe rei ki ai e tā Richard Benton, the Māori language was in a peerless state. Nā reira, I will unshare and ka pai ai tō kōrero mai Hiria. Kei a koe te wā. Maha I nā pāpai engari mohi ana kei roto I tō māhunga ngā whakautu ki nā pāpai. Kei a koe. A tātia, ka hoki mai no kia hau. Me pehe te tīmata I waku kōrero. Me ki I tipu tonu ake au roto I te reo me taku mohi o nā Māori katoa o Aotearoa he mohi o ki te kōrero Māori. Kia putara anau I te whāruaru au ruato ki katahi anau ka mohi o kare kera, maha kera nā Māori kare he reo. Hoi anō. Me kore kau ia hau I te kura mōmona I kirikiri roa, I reira ka tīmata au ki te whakaako I te reo, I raro I te rau o tātou koraua ia tohora mohi, anei no kahununu nei. Hako ia te tanata I hara mai ki roa toki ki te tiki mai au ka tō atu ia hau ki pōneke. Ana, tai atau ki pōneke ko koro juice te ranatira o te mana Māori. Ka tīmata taku ako I reira, I raro I tērā tohuna, hika, nā ati prau katoa, nā mea katoa. Ka korua tau mō tōku reo ka ki mai e haranai hoi tēnei, nei ke nā kupu Māori ka ia nā ati prau. Me taku mōhio, he wero ke tērā nāna, ki wana ākona. Ana ia mātau I reira, ka hono ata hau ki tētahi rōpū, kua tūno atu I mai taku taitana atu ki pōneke, ana ko te Reo Māori Society tērā. Ko Cathy Jews mā, ko Rāwiri Rani Tauira mā, nā kai whakahaere I tērā rōpū. He maha anō nā pā kei roto I tawa rōpūra. Ko tahi tonu tā rātau karawhiu, ko tahi tonu te kaupapa, ko te reo Māori. Kāre he wāhi ki te haka, ki te kapa haka I nā haka boogies, enari ko te reo Māori, me nā mō te atea. Koira te tino whaina tērā rōpū. Ka tahi ka tūtaki ake ki nā tāngata pēnei I Lee Smith. Ko nā koraua hoki o reira, ko kurupākara, ko Ruka Broughton. Koina te Waimaria, he koraua katoa nā tānata I tūtaki ki reira, I tūtaki au I reira. Ana no mātou te Waimaria, ki te tūtaki ki wera pakeke. I te mea ia rātau te reo, ko rātau nā ranatira, ko te kaunihera Māori tērā, ko a tū mai, hea hātū. Nā ia mātou I te whare wāna, nā ka haere atu koe ki te whare kai I reira, ko tahi tunu te kokona e noho wāte ana ki te huna Māori. Ko au tino atu te whakarite I tawa kokonara mō nā Māori. He kaha te rōpū tauira ki te tautoko I a mātou ahakoa heaha te aha. Ko te reo Māori, ko tīmata te pakana ki te reo Māori, me te tiriti o Waitani. Koira pia nā kaupapa matua e rua I te pīkauhia I tawa wāra. I taua wā anō rā kona. Hiria, I'll just do a quick little translate there. Yeah. You're going so great, I'm sorry to cut it, but I'll just for the ones who missed out. So Hiria grew up in the reo. She didn't actually realise that other Māori in New Zealand couldn't speak Māori, that a lot didn't. So she went to the Mormon College where she, there was a kaumātua there from Hawke's Bay, Tohara Mohi, and eventually she went to Victoria University
where the leading lecturer was Te Kapunga Koro Jews, and he was from Ngāti Porou, and he had said to her, she spoke her own language, but he would say, oh, here's the right word, the Ngāti Porou language. And so Hiria was saying this was just part of it. He was just psyching students up to go back and to chase up their own local dialects. So she joined the Te Reo Māori Society with the likes of Kathy Jews. There were Pākehā there who really also strongly supported. The focus of the group was on not on kapahaka, but on Te Reo Māori and the ngā mōteatea, the waiata, traditional. She met people like Lee Smith and Kaumātua elders who she was really pleased to meet, Wiremu Pāka, Ruka Broughton, and many others. And so she was lucky to have met these elders. The Māori Council was in session at the time, and in the dining room in the wharekai, there was a particular corner where they sat. But the student group were very supportive, and they really, at Victoria, really supported Te Reo Māori and really fought for it. Kei a koe Hiria. Okay, ka pai. Hei ka kuetahi atu no o te huna pake kei tawa wara ko te korau ei he mi pōtatau, ko Liz Hankin mā, I roto a pau tēmara I tērā I tērā rōpū I tawa wā. Ko rātau I te whai o rātau tohu reo Māori, kia pai tā rātau whakaako I roto I nā kura tuarua. He kaupapa no tērā I te whakaarehia I te kura whakanunu kai whakaako I pōneke. Ko Tipene O'Regan te tau o rātau kai ārahi, ko Keri ka hoki, me wera pake ke a hone kā mā, a John Clark mā, maha kea, whainata mā, ko rātau katoa te huna me ki e noho tōpū ana ki te pīkau I nā kaupapa Māori, reo Māori hoki, tiriti Māori. Me ki ko hone harawira mā, ko Ripeka Evans mā, ko Tana Awatere mā, ko rātau me ki te rōpū roia I te wharewānana o tāmaki e kōkiri anō ana I te kaupapa nei. Kia pai te tū, kia tūrana tira te kaupapa. He maha nā ia hararei ko neke mātau te huna ranatahi ki tēnā wharewānana, ki tēnā wharewānana, ki te aha, ki te kōrero rero me pēhea e ora I te reo nei. Tai atu ki te huna tōrana pū, kia whitu tiri kātere mā, kia koro wētere mā, e rā momo kia matu rata mā, e tuwhera, e noho tuwhera mai ana o rātau tatau, kia āhei mātau te haere atu ki te kōrero rero, ki te wānana I te taha I a rātau, te whakawhitiwhiti kōrero, me pehea te kaua I te kaupapa nei ki tōna taumata. I reira ia. Whakatai kona Hiria, just a quick summary. So at the university, we also have people like Hemi Potato, who was famous for a book that he wrote, Te Hokinga Mahara. This Hankin, Pau Tēmara was there at Victoria at the time, and they were pursuing their reo qualifications so they could become teachers of te reo. Meanwhile, at Teachers College was Tātipene O'Regan and Kirika, John Clark, Whaingata, and others, and they were the ones at Wellington Teachers College. Other students involved in the legal area were Hone Harawira, Ripeka Evans, Donna Awatere, and they also fought vociferously for the reo Māori. And in the holidays, they went from uni to uni to strategise on how to revive and strengthen the te reo Māori. Then Hiria spoke of the politicians involved at the time, like Whetu Tirikatene Sullivan and Matiu Rata. There was another one, but I missed the name. Kei a koe Hiria. Okay. Haere ake nei te wā, ka whakatūria te kaupapa reo Māori. Ko tahi te rai whakatūria mātou ki te ako I nā kura ki te haere ki roto I nā kura ki te whakaako I te reo, mo te rā ko tahi. I tīmata mai reira te whakaaro a kāti me karawhiu te reo ki roto I nā kura. I te wā ia whaia Liz Hankin mā ko tīmata rātau ki te whakaako I te reo rua. Nā ko wetahoa mātou mahi I te whare wānana I nā hararei,
ka whaimahi mātou, ka waimaria mātou te whaimahi te taha ia tākuta Richard Benton ki te huri rauna i te motu. Ehia, ki taku maumahara, toru te kauma rima mano nā kaina Māori i tai atu mātou ki te ui, e pēhea na te ora o te reo. Ki te whakarite nā whakapapa, kai tehea rea na te reo e kōrerohi ana. Kai hea nā wāhi mahi e kōrerohi ana te reo. Nā whare karakia, nā wāhi patu mīti, ana ko mātou hoki i te whananui a tara, ko tētahi o nā pāpara kau, ta kuhu atu koe haruru mai ana te reo Māori i reira. Hoi anō, koe nakaweta nā mahi ka haere ki roto i nā kura i Ōtaki, i Saint Chanel, i Ruatoki, i Tāwera, i o Māhu nei, i St. Joseph's hoki, i reira we taho nā kura e tīmatari ana ki te kōpiri i te reo Māori i taua wā. Tai atu hoki ki nā mahi i Avalon, nā mahi pauaka whakaata Māori, me nā reo irirani, ka tīmata mātou ki te torotoro haere ki roto i wera nā kaupapa, kia uru atu mātou, ko piripi wō kā mā ko te koraua huirani, ko rātou katoa wetahi o nā kai hāpai i te kaupapa nei. Ka hoki mai au ki te kāina ki whakaki, i reira ka tīmata ki te whakatui te kaupapa whakapakari tina nei reira i raro ia tākuta hōhepa, ana ko te reo Māori te reo pīkau i te raka o nā kaupapa ki te tiaki te ranatahi. Ki kona Hiria ki kona. So the time passed and the National Māori Language Day was set up, and whereby in the early days, so I think the first one was 1971, where they went out into the schools to start teaching. Then Hiria was fortunate to get work as a researcher with Dr. Richard Benton at the NZC, and she says that they surveyed 35,000, did you say, households to find out who still spoke the language, which generations, where it was spoken, and so on. The churches and the meatworks seemed to be a place. And there was a particular pub in Wellington, De Brest, where the Māori used to gather, and you could really hear te reo e kurupākara na te reo i reira. It was really, there's a lot of chatter. 4 schools, she spoke of 4 pilot bilingual schools, o Mahuru a Toki, Hiruharama, and one other, I just forgot, it's in Wanganui. Saint Chanel. Saint Chanel, yeah. And then Hiria spoke of the beginnings of TV training at Avalon in Wellington, and that there were internships, and then that led to radio, and the people like Piripi Walker and Huirangi, who were all part of the ngā kaipakapūmau i te reo. Hiria, we need to get you to try and summarise so I can give Ēnoka turn. So can you do a jump to somewhere? Okay, right. Okay. So I know we can give you a whole, e rua haora tune te wāhi ki a koe ka pau o ka aro o kōrero. So sorry to cut you short. Sorry, Joseph. Kei te pai. Na kei te pai, he rawe. Yeah. Tahu ake nei Ēnoka. Tāti, me hoki mau nā nei, haere ake nei te wā ka tau mai a hau ki roto nā te kahununu, ki te awhi ki te whakaora i te reo i koneki. Ka tau mai i konei, e ko te mea pai i konei, koneki katoa nā kaumātua. Ko rātai tonu o mātou pautuara, ki te hāpai, ki te tautoko, ki te awhi, kia tū pai pakari tēnei kaupapa i roto nā te kahununu. He moe a tēnei ki whakarahi ake e tākuta hōhepa. Ko tāku ki te hara mai ki te awhi. Nā ko te pai i konei, kai konei te whānau, kai konei te hapu, kai konei te iwi. E kore moke, ko tū te reo irirani, ko haere nā kaupapa i runei te reo irirani, korokoro kiwaha. Kāre i tuātu i te reo irirani kia puta te reo ki te iwi whānui tonu.
Koira ka miharo ki te whakahaere kaupapa ma te irirani I te mea me are nā tarina ki te whakarono. Taiho ake te tiro ki nā pikitia, engari ko nā tarina, ko tērā te mea nui, kia rono mārikahia te whakahua, te whakapuaki I nā kupu. Miharo ko nā mōteatea, iti kahurani nā waiata mā te whānau. He maha nā ākona whānau ka urumai ki te whai I te reo. Ka tahi anō pia wetahi ka whiwhi paku puka puka I roto I wō rātau kāina. He miharo hia ana, haere mātau ki nā tangihana, haere katoa te māpu, mohi o whānui tia nā ākona e wō rātau whānau tonu. Nō reira, ka piki te wairua, ka piki te whakahirahira I waina nui I nā whānau I te mea. Ko whai reo te kāina, ko whai reo te iwi, ko whai reo nā tamariki. Nā kai te pērā tonu I nā ia tonu nei. Hiria, kia tapahia koe kona. So, and I'm just going to give you one last part after I finish, and just to talk briefly about the degree program at EIT. You've got the BA program, the BA Honours, but I'm going to give you about 3 minutes max, and then I'm going to cut you off. But meanwhile, so Hiria came back to Hawke's Bay, and what she loved there was a lot of kaumātua there at the time, and who were really supportive. And the radio kahungunu was set up there at Hawke's Bay Polytech at the time now known as EIT, and it started as a student radio station, and the production of radio courses, the reo Māori courses, mōteatea, waiata courses, those were really prolific at the time, and what it did was it dragged lured a lot of people to come into the EIT to pursue the degree program and the non-degree program. So there was a 4-year Te Reo Māori 4-year course, and there was also the BA degree course. Hiria, can you just wind up, please, and just talk about me whakarāpoko toe koe o kōreru kona ka kōrerai mo te tohu, mo ngā tohu. Okay, so māro ana te haere o te kaupapa I roto o kahununu. Nā waira, ka moe a tia kia whakatūria he tohu. Ana, ko te tohu, koe ne nake pia te tohu e mohio ana hau, ko whakaritea mai te tauna ori ana te kahununu a pine te kura. Nei roto I tērā waiata kai reira katoa nā kaupapa me nā kaupapa whakapapa, nā kaupapa e whakautua nei te pātai ko wai koe, nōhea koe, he hato mahiru nei te mata o te whenua, he hata au ka whakarere mai ka naro atu koe. Ira ka āhua tana ka tai roto I tēnei tohu, ko nā pepa katoa I ahu mai nā kupu kai roto I a pine te kura. Koe nei nake pia te tohu pēnei e mohu ana hauputa noi te ao. Nō reira e kaha nā mātau I konei ki te pupuri kia kaue e naro tēnei ki o nā tino taonara. Ne, kai roto kata hoki nā hitori o tēnei ki kāina o tēnei iwi kai roto I a pine. Okay, ko uru mai anō au Hiria. Ko nui pia ni Joseph. Engari maha tunu ngā kōrero kei te mōhana. So he just talked about the BA degree, which was framed around the mōteatea ori of Ngāti Kahungunu, pine te kura, and a lot of the papers in the degree are named from words that appear in pine te kura. So there was that. So there's a BA Honours degree. I'm just going to ask Hiria just one last thing before I go to you, Ēnoka. Sorry for dragging that. We may go beyond 1 o'clock because the kōrero is so good. Hiria, kōrero mai mo e tahi o ngā akonga I puta, ko puta ki te ao, ko whiwhi tūranga teitei. Tell us about some of the outstanding students, like you've had thousands of students go through EIT, Hawke's Bay Polytech over the years. Tell us about some of the and it's bad to name them, but ka wano piau. Ne, ka wano he whakainua. Hinari, koe taho o nā ākona kua puta, kai a rātau, kōriro mā rātau tūne whakārewe nā tangihana o rātau marae, koe tahi ko tūke hei kai whakahaere I nā kaupapa kai te wānana o Aotearoa,
Ko etahi ko rātou nā kai whakahaere i nā tai whenua. Ko etahi ko rātou nā māngai mō rātou hāpori. Ko etahi kei te mahi mā orana tamariki. Ko etahi kei te whakahaere ko ia te kai takawaina mo te huna ma te pukupuku tamariki putano i te motu. Hika he maha ko etahi kei te whakahaere kaupapa a iwi nei, whakahaere kaupapa a iwi nei, ko etahi kei te whakahaere i te reo irirani o Ngāti Kahununu. Ko etahi kei roto i nā kura ko rātou nā kai whakahaere i te wāhana Māori o rātou kura. Ko etahi kei te whakaako i roto i nā kura reo, ko tūke he pakihi mā wetahi maha. Hiria. So Hiria is just sort of outlining how many of these students, and thousands have come through there over the years, have gone into senior positions, in positions of management, and they work in kohanga reo, they work in local iwi organisations like Oranga Tamariki, cancer organisations, and local politics. Some are broadcasters. One, of course, of Radio Kahungunu, Apikara Brightwell Rarere, is one of the students who graduated from EIT. She leads Radio Kahungunu, who are broadcasting today, and many out at locals. Hiria ka waiho a tāua kōrero ki kona nei. Tēnei wahanga ka huri atu kia Ēnoka kia whai wāhi ai anō aia ki te whakapuaki mai o nā whakaaro. Nā reira, ka tuku au te pātai nei ki a koe Ēnoka taihua kia kōrero atu mō hautonu. I've got it on the screen. So I just mahau e kōrero mai Ēnoka tuatahi mō tō pepehai. So can you just give us your short pepehai, again, not all the way from Eel? And then I'll go on and give a little bit of more information about you to our viewers and listeners. Kei a koe te wā Ēnoka. Ai, tēnā koe, Joe. E mihi atu ana kia koutou katoa. A kua hono mai nei ki tā tātou wānanga i riroto i tēnei ahiahi. A Hiria ka nui te mihi atu ki a koe wārea katoa nau i o kōrero. Whakahokia ke ana i a tātou katoa ki roto ki ngā tau o te whitu te kau. I haruru ai te ao Māori mo tōna reo. Ana ko koe ko koutou Joe. I reira. Ko au i te kōpū tonu o taku whā he whitu te kau mārua. Te taku whānautanga mai. Ahoi anō, ko tā whiu au te maunga. Ko rangitai ki te awa. Ko Ngāti hui te hapu, ko Ngāti manawa te iwi. Ko rangi pō te wehenga o te tūnā. Te taha tērā ki taku koraua ko taku kuia noro tō ngai tūhoi ki rua tāhuna puta tonu atu. Ki roto waikare moana ana ko panekire te maunga. Ko te waikaukau, anei ko waikare moana te moana. Ko waikare tāhe ki te awa. Nā ko te kuha, te marae ko Ngāti Hika, ko Ngāti Hinganga, ngā hapu i te rata ōku. Ko au tēnei, ko Ēnoka e mihi atu nei. Ka pai Ēnoka, nā reira ngā kōrero atu mō Ēnoka. So he's told you, like Hiria, he's tūhoe. Rua tāhuna, panekiretanga, those are key landmarks and places for him, waikare moana. He says that unlike Hiria and I, he was, in 1972, he was still a baby in his mother's womb. And so you must have been our petition baby, the petition baby at that time, Ēnoka. Ngā kōrero mōhau, some just notes I've got about Ēnoka. So he's been a reo Māori teacher, lecturer of te reo Māori for over 35 years. He's taught at all levels from kohanga reo through to wānanga. He taught at Waikato University for how many years, Ēnoka? Yeah. Oh, yeah, something like 28 years. 28 years. He Waikato, that's a long time. And now he's a professor of te reo Māori at Whare Wānanga o Awanui Ārangi, though he's still based in Hamilton. He's worked in the space for many years, faced many challenges, looks forward to sharing the victories, especially of that journey, which we'll hear shortly. And again, like Hiria, he was a Prime Minister's Educator of the Year. In the year 2023, Ēnoka was he received the top award
Prime Minister's Educator of the Year. Nā reira, ka nui ngā paki whakanui a koe, Ēnoka kōrua tahi ko Hiria. So again, my question to Ēnoka, as it was to Hiria, was to tell us about your experience and the growth of Te Reo Māori, both as a student, but more so as a teacher of Te Reo Māori, the major events along the way, milestones and struggles. So hopefully everybody else is on mute so we can have a nice, clear kōrero from you, Ēnoka, and I'll do my best to translate as we go. I might have to intervene e tahi taima ka tāpua i a koe kia pai e taka whakapāke atu i o kōrero. Kei a koe te wā. Tēnā koe. Aoi anō i te kura tuarua, ka whakawhiwhi au ki taku school C, reo Māori, reo Pākehā. I kona, ka mea mai, he kai ako tahi aku mātua. I tē rāwa, e kai ako tonu, engari kai te pū mau ke tāraua mahiri, mo te hia te roa. Ahoe anō, ka whakawhiwhi au ki taku school C reo Māori, school C reo Pākehā, ki mai aku mātua, me tīmata koe ki te whakako, i te reo. Nā reira te tau rānei nei, te tau o muri rānei, ka panai au ki tēnā mahi e aku mātua. Nā ko i tau a wāra ko te community education i tūrā i ngā kura tuarua huri te motu. Ana ko au rā i panai ara ki reire i aku mātua, waimaria katoa au ko aku mātua, he ata whakarite i aku mahi. Ia meneti te whakarite mai. Ano noko nā ka whakapiri atu au ki te kura matatini o Taranaki i Aorangi. Waikere puru. Ka tai no a Aorangi ka hoki mai i Pōneke i ana mahi i reira. Hoi a hoki te tiamana o ngā kai whakapūmau i te reo, Māori. Nā reira ka noho au ki Aorangi. Nā ka noho au hei tono mana. Nā nau i tohu i aku haerenga katoa tainua ki taku taita ngātu ki te whare wānanga o Waikato. Hoi anō nāna i riro ai au tētahi tūranga i te kuratini, ki te whakaako i te reo, engari kāri i roa au i reira. Ka ki mai e ki au me ari ki te kohanga reo, are anau ki te kohanga reo. I au i te kohanga reo, kei te kōrero ahau mo te tau waru te kaumai iwa i nāia nei. Ana i te kohanga reo au, ka tai mai te tono, kia hoki au, eo tino, kia kuhu au ki te kura kaupapa Māori, ko te kura kaupapa Māori, e rua noho i te rāwā. Ko tērā i tā maki, anei ko Hoani Waititi, me te arawa, anei ko Rua Mata. Hamutu ka hare au ki Rua Mata, ka noho i reira mo tētahi takotai. I au i reira au a hepe te mao ke topa i tau a taura, ka tai mai te tono i a uirenga no. Kia hoki au ki roto o Taranaki, ki te āwhina, ki te whakatū i te kura tuatahi, kura kaupapa Māori tuatahi i reira. Mutu ka hoki, no te tau iwa te kaumatahi rāne, mārua rāne, ka tū te kura kaupapa Māori tuatahi roto o Taranaki, nei ko te pipi ngā kākano mairangi a te ingoa. Iau i reira, tokorua no mau i reira, hei kai a ko i tērā wā ana, ko mau ko ana Edwards tērā. Tai hoa Ēnoka. Ai. Kia whakaurua i au net, whakapāhea i o kōrero. So Ēnoka, when he was at high school, he managed to pass his school C, Te Reo Māori and English exams, and his parents, both being teachers, strongly encouraged him to go and teach Māori. So community education in secondary schools was the thing at the time. And so he says he's really fortunate because his parents really stood over him and managed everything he did. Eventually, he went to Taranaki Polytechnic there, and he was very fortunate that Huirangi Waikere Puru, the very famous Huirangi Waikere Puru, who was chairman of the group Ngā Kai Whakapūbau i Te Reo Māori, the Wellington Language Board, Māori Language Board, which is the group that took the Reo Māori case to the Privy Council in Auckland, in London. He didn't say, I'm just adding this. So Ēnoka was assistant to Huirangi for many years at Taranaki Polytech, and then he was encouraged to go and teach in Kohanga Reo, and from there he went to teach in Kura Kaupapa. There were only two kura kaupapa at the time, Hoani Waititi here in Auckland and Rua Mata in Rotorua under Kathy Jews. And so he went to the one at Rotorua.
Then he was asked by Huirangi to go back to Taranaki and to set up the first kurupākara primary school, kurupākara Māori, te pipihinga o te kākano. And there were only 2 of them teachers. Ka hoki anō ki a koe, Ēnoka? Ai, tērā wā no kua taino, waru tekau mai iwa pēr, iwa tekau rāne, waru tekau mai iwa pēr rāne. Ka te Ēnoka tū te reo irirangi tuatahi, i roto o Taranaki, ana ko te korimako o Taranaki, tērā. Ana ko mātou katoa i roto i te reo ka whai wāhino ki te reo irirangi rā, ka mitu ka tīmata aku mai pāpāho, i tērā wā, kei te ritonu ki e rā mahi i nāia nei. Ahoi anō, ka tū te kura. Nā i te kura, i tū te kura i tētahi wahi ahua nui nei ko tōna ingoa ko rangi a te roto o ngā motu. Nā, ka hiki mai te kura matatini ki runga o rangi Aotea, o tirā te reo irirangi o te korimako ki reira no. Nā wai, ka tai ki te tau 22 rānei, ka tī mata mai te kaupapa o rangakura. He whakaako i te tangata, kāti, he wānanga whakawhiwhi i te tiwhi ke te kaiako. I taua no, te 22 mā toru rānei, ka tīmata mai i rangi Aotea tonu, ko te kaupapa reo Māori te whare wānanga o Waikato, tōna ingoa ko te taetahi. I runga katoa i te whenua nei o rangi Aotea. Nā ka tīmata mai te tohu paetahi ko au kei te mātaki te iwi nei ako ana i te reo ko au kei te kura kaupapa Māori. Mutu te tau, riro katoa ana e rā ki Waikato. Te tau o muri mai, ana ko te tohu paetahi anō kei runga o rangi Aotea, ahau kei te mātaki, kei te tupu te pū ai roto i au. I te mea ko ngā i ngoa e rongo nei au mō Waikato, ko tō te wharehuia Mulroy, ko Hirini Melbourne, a mira tau mane i ngoa rongo nui katoa. Kāputu, riro atu ana te tohu paetahi kā hoki rātau. Nei kona ka tupu te hia kia piri atu au ki te iwi e ngaro atu nei ki roto o Waikato. Ka mutu ka tā ki te tau 25 ko au tēnā. Ka riro ki te kahaere ki te whare wānanga o Waikato. I te whakatūtaki i te iwi nei a te wharehuia mō roi māne i a Hirini Melbourne. Aroha nui au ke Hirini. Mai no i taku tamarikitanga. Right. Taihua ki kona ne Ēnoka. So 1989 was the beginning of te reo irirangi o te korimako, the Taranaki radio station. And of course, anybody who could speak Māori became involved in that. And Ēnoka was an announcer on there. Going back to the school, the kura kaupapa was built at Rangi Aotea, a place in Ngāmotu in Taranaki. And later, the Taranaki Polytechnic, I think, was set up there, as well as Radio Korimako moved there. Then there was the Ranga Kura initiative that was set up. I think it was set up in that area, Wanganui, Taranaki area, wasn't it? And that is to certificate people wanting to become te reo Māori teachers. So that was another important initiative. Meanwhile, at Waikato, there was the development of the BA, the Tohu Paetahi Māori, which is a total immersion type degree. I think it was probably the first of its nature, possibly. And the students from Taranaki started to go to Waikato because they were lured by the luminaries like Hirini Melbourne, Wharehuia Milroy, and others, and they wanted to be under these students wanted to be under their tutelage. And of course, Ēnoka was hugely jealous of the students who had abandoned him and gone on to Waikato, and he wanted to go there. So eventually, in 1995, he went to Waikato University, and so he came in contact and became under the guidance of these wonderful tutors. Kei a koe anō te wā, Ēnoka. Ia ora. Me ki au, te tau 21 ka hono anō au ki te whare wānanga o Waikato, tana pepa ātuhi. Koa kei hea koe tae, koe te whakapiri atu. Ana koe au anō tērā mo te toru tau. Hoi anō, 25 ka tae atu au ki Waikato. Tā Waikato i tērā wā anei ko te tohu paetahi tūrai roto o Taranaki. I Taranaki a te tohu paetahi, i te arawa a te tohu paetahi, ka puta ki tūranga nui anō hoki a te tohu paetahi. Ana ko te tohu paetahi i tērā wā he BA
katoa ana kaupapa kei te reo Māori. Nā reira, taku piri atu ki te whare wānanga Waikato, herei ka kuhu au ki te rā kaupapa. Kaua ki te tau tuatahi, ono tika ki te tau tuatoru ki te whaka. I nā, i reirau i mō ngā tau e toru i te kura atu i. Nā, ka tai ki te iwa te kaumā ono kariro i au tētai tūranga kai āwhina. I roto i te tau paitai tonu. O tāku he whakaako i ngā ahi katoa. Mani ki te tai te. Nā ka noho ki reira. Me ka kātai ki te tau rua mano. Ka whakawhiwhi au ki te tūranga senior tutor. Ka muti ka noho au hei kai whakaako i roto i te tohu paitai. O tira, a rātou kaupapa reo katoa, pepa reo katoa, ka noho au hei kai ako moroto i e rā pepa. Ko tua atu i tērā he kai riwhi au i ngā kohanga reo i ngā kura kaupapa Māori o taua wāra. Nā rua mano i roto i ngā tauti matanga o te rua mano o anoho hau. Rua mano mā rua ka piki tūranga au ki te pūkenga. Nā ka noho au ki te tohu paetahi mo te nuinga o ngā tau ki te whakaako i te reo. Mano tāngata ka kumai i roto o nike hanga rua te kautau au i te a kaupapa o te tohu paetahi me te tini noa atu o ngā tāngata kuhumai ana nā. Hea kōrero paku atu au ki au koutou te tau tuatahi o te tohu paetahi. I au i re mō ngā tau te kau neke atu rānei, e rua ke ngā koawa o te tohu paetahi. Koawa mā te tau hau ki te reo Māori, koawa no hoki mo te hunga kōrero ke i te reo Māori. Me tai pea ki te taurua mano mā whitu mā waru te rā takiwa tapahi atu te koawa kōrero Māori. Ka noho ki tēnei wā tonu, ko tōna kaupapa ko te ako i te hunga tauhau ki te reo Māori. Nā, ka taimai ki tēnei wā, kei te tātata atu ki te ruarau ngā ākonga kūmai ki roto Waikato, kei te tuano ki roto Taurangi. Engari, kua wehe au i reira, kei awanu i ārangi au i rānei. Before we go on to your journey at Aotearoa, just a quick little whakarapupoto of other things. So Ēnoka's focus here particularly largely on the tohu paetahi degree at Waikato University, which was a total immersion degree for the full year, and he became a senior tutor there in 2000, and it was relieving in schools and so on. But he was saying that in the year 2000 and so on, thousands of students undertook this course over the time and I know a lot of the ones from Hawke's Bay, many of them moved from EIT across to Waikato to pursue that as well. There were two pathways within this degree. One was for the beginners of the reo, but the other was for people more fluent in the reo. And that attracted a lot of people, of course, to the two different streams. By 2007, however, the one for the more fluent speakers of the reo was stopped, and then the focus was on the beginners. And in about now, he was saying that about 200 people enter that program each year, so it's still very popular. I'm going to get you quickly to try and round off in regard to Aotearoa and your move and your work there. Nā reira kia kōrero mai koe mo tō haere ki roto o tō hoki te kāinga me ki roto te whare wānanga o Aotearoa. Kei a koe te wā. Ia ora. No te rātau, no ngā tau o mua iho hoki, he nui te kume o tōku iwi kia hoki au ki roto i a rātau. Kia hoki au, kia tātata atu ai ki a rātau, kia hoki au ki roto o mā tātua. Kua wanui ārangi te tōtō mai au, te whakapopo mai au kia hoki, ka mutu, ka hoki au ki reira. Ko tētai papanui i tono ai au, ko te hanga mai i tētahi BA reo Māori. Kia reo Māori katoa o na taumata katoa, o a pepa katoa mai te tau tuatahi ki te tau tuatoru. Ana kua tutuki nei tērā, he ono kei te whakatīnana, kei te whakakiko i nei wā tērā whakaritenga.
mō tērā atirau pea, kua tīnana, kua rite mai tērā. Kātahi, kārua, he whakatika mai, kai te whakatika haere tia i tēnei wā, tētahi tohu, tivike te meki, mā ngā kaiako reo Māori. Kia no whakarohia tērā ki te taumata o te honore, te taumata o te pairua. Ko tētahi miharotanga o Awanuiarangi, ko wana hōtaka mo te pairua me te Kairangi, Kairangi pākari a kene. Nō reira, kuira tāku i tēnei wā ki reira. He ahorangi mo te reo Māori, ka tei nei, ka mitu ho te wiki o te reo Māori. Nā whakamānawatanga i aia. Nō reira, kuia ahau i reira i te wā. Papa Ēnoka, tērā me poro a tāua kōrero i tēnā wahanga, kia whakapāhea tau i ngā ahau nā kōrero. So, Ēnoka was badgered by his people, as we all are when we're not at home, badgered to go home, back to Bay of Plenty, to his people of Tuhoe, and eventually he gained a position at Whare Wānanga Awanuiarangi. One of his tasks, if I understood you correctly, Ēnoka, was to set up a new degree, a BA Reo Māori, similar to the Tohu Paitahi and similar to the one at EIT, again, which is a total immersion one. For a 3-year degree, and I think you're saying that's set up and it should start in the coming year? Is that right? So I understood that. Okay, and then also the establishment of a teaching certificate for teachers of Te Reo Māori, elevated to honours level or MA level. So those are initiatives. So that's really wonderful, because we hear this all the time in the news. We don't have enough Te Reo Māori teachers. Nā reira, ka nui taku mihi atu ki a koe Ēnoka, mō ngā mea tutuki nei a koe, o tira a koe nā Hiria, ahau whakatutukitanga i roto i ngā tau nei. Nā reira, ka nui te mihi atu. Ko tata haere tātou ki te tahi o ngā haore e tika ana ka mutu a tātou kōrero, rero i waingi a tātou i te tahi kraka, ka huri atu ki ngā patapatai. Okie doke, kia kōrua anei te pātai, te tiro whakamua. Question to you both. What are current challenges in the tertiary sector to Te Reo Māori's ongoing growth? What are your forecasts for the reo? How do you feel about the changes to the reo? We've got a changing reo. We tahi tāngata kāre te rata, o tere rawa te panoni haeretanga o te reo. And what advice do you have to tertiary educators? I've got 4 major questions and we've got a little bit of time. But anyway, we're going to let you have a go at that, Hiria. Hei tuatahi ka tahi ka huri atu ki a koe Ēnoka. Nā reira, koera te pātai ki a koe Hiria, hea ngā wero nui, kei rote te wāhanga mātauranga tuatoru, e pāna ki te tiputanga tonu o te reo. Hea ho mata ki te tanga mo te reo? Hea ho kāro mo te reo? Hea ho tohu ki ngā kai ako i te wāhanga mātauranga tuatoru. Kei a koe te wā. Okay. He hara. He nui te wero. Pai no taku mōhio i te kaha o tātou te iwi Māori, ki te whakatairana, ki te kōrero, ki te whakapuaki i te reo i nā wāhi katoa, i nā wā katoa. E kore pia te iwi Māori e hoki whakamuri hōhepa. E kore tātou e kore e hoki whakamuri. Nā kōrero a te mini teiki anei tano a te wenei kupu Māori tano ko tā tātou ke he tano atu i nā kupu Pākehā, ka wero atu i nā kupu Māori ki roto. Mo te reo hau nei, kei te ako tunau i te reo hau nei i tēnei wā, i te mea aha koa pēhea, ka hoki ata hau ki te reo o te kāina. I te mea kai roto tonu tērā reo i ahau ka makere noa mai. No reira ko te wero ki ahau ko te ako i te reo hau nei. Koe tā waku māharahara ki te rangatahi, me taku whakamihi kia rātai mo rātai
e kaha nei ki te ana whakamua, ki te koke whakamua tātou me te reo nei. Engari, ko taku māharahara, i rono ake nau i nā kupu a Herewini parata, a tā Herewini, me āta haere. Kau e ware kai ko nā tonu o tātou pakeke, hai ārahi haere, hai tohu haere. I roto i nā kōrero a Pirana, ka pū te ruha ka hao te rana tahi. Kia kaua rātau e ware ki te tiro i nā taha o tō rātau waka, ki te titiro he aha kai muri, he aha kai mua, nā whakatūpato haere o tā tātou ana whakamua ki te whakaora kei tō tātou ao Māori. He maha nā whakapātari kai mua i a tātou, engari, tōku whakapono, kai a tātou nā taona, kai a tātou nā tapu, e āhei ai tātou ki te oke whakamua, kāre he māharahara. Hoi no ki te kahatunu ki te tōtō mai tō tātou iwi, whakamahi a te reo nei, karawhiua, wepua, mo te hemo tonu atu. Ka nui tā wei nāne, mo nāia nei. Ka pai tēnā e nā kōrero a hau nā Hiria, kai te rata ki ngā pātai, mōmuri au haere ki tēnā pātai e hui anō ki whakapākea te atu. So Hiria said there's lots of challenges in terms of the reo going forward, but she says that because we as Māori, we are so resilient and so steadfast in the promotion and the speaking of our reo, that she does not believe it'll go backwards to where it was, where only 15% spoke it in 1972, and of those it was mainly kaumātua and people living in the hinterland. She spoke of the minister who removed Māori words from the English text and said, let's turn it around the other way and insert more Māoris into the English text, or something to that effect. She's still learning the new reo, but she always reverts back to her traditional reo because that's what comes naturally to her. It just bubbles out of her. But she would like to pay homage and acknowledge the rangatahi for their enthusiasm for the reo. She noted Selwyn Parata saying, go well, go carefully with the reo, give it heaps, and referred to Sir Apirana Ngata saying, ka pū te ruha ka hao te rangatahi, when the old fishing net gets worn out, the new fishing net goes fishing. So that's as the old pass on, the young people come to the fore, and says to the young people, look at your waka, make sure that it's all clear on the sides in front and on the sides, and so that you can journey forth. There are lots of challenges in front, but Hiria believes that we have the appropriate devices, technology, and enthusiasm to ensure that our reo is not lost. Nā reira Hiria, mena tikana aku karapukotatanga i o kōrero. Ka pai tēnā, nā reira mihi ana ki a koe, ka huri au ki a koe Ēnoka, koe pātai anō ēnā ki a koe. I'll ask it again, ki a koe. What are the challenges in the tertiary sector for Te Reo Māori Ēnoka and its ongoing growth? Your forecast for the reo. How do you feel about changes to the reo, this new reo, and what advice do you have to tertiary educators kei a koe te wā? Ia ora anō tātou, i te ahua ki nei pātai. Akati, mai anō, ko te ako, ko te kōrero tiara nei, rāua me ki, o te reo, he kaupapa tōranga pū. Anei, e whakahua tia nei, e taku whaia, nā mahi a te kāwanatanga i tēnei wā. E hama, ko tūreiti mō koutou. Ako a heha, tā te au tōranga pū mahi ki runga i a tātou te iwi Māori. Kua tūreiti, kua tangohia ki tia e koutou o tātou whenua. Kua hahauhia tātou te iwi Māori e koutou mai anō. Koutou mātou te iwi Māori whakapākehā. Noi kore, karekau he mataku o te ngākau Māori ki a koutou. Kua tūreiti, kua tupu, kua kōrero Māori a tātou tamaiki, mokopuna, hei anoi ho a koutou mahi maumau tai manoi ho. Kāti,
Te hīkoi I hīkoi ara I tēnei tautonu nei, titiro ki te nui o te tāngata. Ko era o tātou, ngā Māori ki hei I pai ki te kokiri a te Māori roto I tōna ao Māori, kua piri mai nai mano. Nā reira, anei titiro ki te kuini, titiro ki tāte kingi I ki hei, be Māori all day, every day. Nera, to be Māori, ko te kōrero I te reo Māori, titiro ki te kōrero o te kauhau a tō tātou kuini I tēnei tau, kare noho he kurupākara ko tai. He āki I tēnā, I a tātou katoa te iwi Māori, ke mai ki runga ki tō tātou reo. Ke a Māori tātou, titiro, ko tonu te kautau te wāhine Māori, e arahi ana I te iwi Māori. Anei, titiro ki te moko, hia ke noa tunei ngā tau, e mau moko ana te wāhine ki te kauai, titiro I nāne ki te tāne. Kātai hea te tā āta piri mai ki tērā hīkoi, ākua kare aku moko, engari te tatunga ki te koronei ana, e hoama, te toko hia, te toko mahatonu o te tāne, kua piri ki tērā kaupapa. Nā reira ko te reo Māori is exceedingly popular right now, I roto I ēnei tau. I roto, ana, ākua he ata te kāwanatanga mai, he whakakipakipa, he whakahirihiri tērā. Ārā tau mahi, I a tātou te Māori. A kia kaha ke atu tō tātou ako I te reo Māori, tō tātou pakari ki te reo Māori, kōrero te reo Māori. Ko te reo Māori, te matapihita ngātu ki te ao Māori. Toa tātou tikanga, kei te reo Māori e haere ana. Me mea kāore I te aku I te reo Māori, e hoa e kei waho koe, e mātakitaki noa mai ana. No reira, I roto I au whare wānanga, te ao ako pakeke, I te reo Māori, kāore noi ho tērā I te tupu ki a tātou te Māori, engari kua tupu si atu ki te manene, ki te Pākehā no, ngā kaupapa reo Māori kua whakākona e au, te tonu te hara mai a te Pākehā, a te manene ki te ako I te reo Māori. Te reo Māori is so exceedingly popular. And it's been, ka hoki aku mahara, te rite mai o tēnei wā, me hoki aku mahara ki ngā waru te kau ki te Aotearoa. Ki te wā I te Aotearoa e pakari ana, e haruru ana I te motu katoa, pere me te tīmatanga mai o ngā reo irirangi Māori. Ko tēnei wā nei nā, I nāia nei, e hoama, ko te reo Māori kei te haruru. Tāti, pene me Hiria nei. Ke kōrero paku au mo te reo hou e kōrero tiake nei. Nā, era o tātou e ako ana I te reo Māori roto I ngā tau nei, tori te kautau e ia ke noa tunei rā nei. E kore te tangata e ata mātau ki te reo, I te wāpoto. Engari he nui ki ngā tau, kāre he mutunga o tēnei mea te ako I te reo Māori. Me he mea ki hei koe I whānau me te reo Māori. Ka mutu, ko te reo hou nei ākene, karau atamohi o ki te kaupapa o tēnā kōrero, engari taku mātakitaki atu, ko te reo hou nei ko te Māori, e ako tonu nei, e ako tonu nei, e ako tonu nei tōna reo, me ona hapa katoa, me haere te reo, me te wā. Anei, I ki te roto I ngā pātai nei o te AI, ko te reo Pākehā he reo kai mua noa atu e haere ana I te mea māmā noe hoki ai te whānako haere I ngā kupu o reo ke. Ka whānau he mea hou me tere tonu te iwi Māori ki te tiki atu I tētahi kupu mō taua meara. Nā reira, kia aroha tātou ki te hunga e ako ana I te reo. E hara I te mea he tere tērā mahi. Ko hau, koa tata whāti kautau au e ako ana I te reo Māori, e kore au e ki, koa mātataura wā atu, kāre noe ho he mutunga, o tēnei mea te ako. No reira ki aroha tātou. Ngā tamariki I te kura kaupapa Māori, ka tika tāu I te tīmatanga mai o tātātou wānanga I tēnei rā. Karakau e mōhio ki ngā tohe I tohengia.
Karakau no I te ata mohio ki ngā pakanga I pakangatia. Nā reira, kāre aku mataku, he hakai mo I a tātou. Ko te tupu noe ho, ko te tupu noe ho. Kei tēnei wā, I taku mōhio, kei te neke atu I te rua te kau pai hēneti o tātou te iwi Māori, e kōrero ana I te reo. E hia no atu kāre no au kia ki te ngata tauranga, engari, ko te Māori e ako ana I te reo Māori, kei te huhua anō tērā. No reira, aha koa, ea te mai a te kāwanatanga, a wai ake rānei, e kore, e puru, e whakatū rānei, I te katete a te Māori, ki te ako I tōna tuakiritanga, I tōna aureatanga, ki te whakapiri atu ki ngā kaupapa Māori, e haere ana a iwi nei, a hapu nei, a motu anō hoki nei. Hoi no pēr taku whakautu me mau e iau tētahi e tahi rānei o pātai e Joe. Hoi anō, taku whakautu hoki. Tarawe tēnā Ēnoka, kia hoki atu anō au te whakapākehā haere I o kōrero. So you referred to teaching te reo to adults and how it's spread not only amongst Māori, but there are so many New Zealanders, if you like, or non-Māori who are now learning te reo. I heard a figure on TV the other night of 6,000 speakers of Māori who are New Zealanders, who are non-Māori, which is quite an amazing statistic. You talk about the growth of the Te rākau method of teaching te reo Māori and how that was booming. And you spoke about the radio stations and also the role of the radio stations in taking the language out into the homes. You spoke of the new language, and you spoke also of how people who are not born into the language find it more difficult to learn the te reo Māori, and for some people it takes them many years. But you say that we should continue to encourage people to speak and learn te reo Māori despite them making a lot of mistakes, that we should really encourage that. And you're saying that, I remember Huirangi Waikere Puru, he made I'd like to say a famous statement at a conference, Ngāpai o te Maramatanga conference a few years ago, and he said, he hapa mena kāre te Māori e mōhio ana ki te kōrero Māori. He hapa ona. So he spoke of Māori not having the ability to speak te reo Māori as a disability. So that's how he spoke. If we as Māori cannot speak our language, it is actually a disability. So, and you were saying that you haven't really reached your pinnacle in learning, that it's a lifelong happening. As we heard with Hiria, she grew up in te reo, but there's a whole lot of other reo out there and other dialects as well. So the good on the youth, give it heaps. And you were saying that despite any government moves to tāmi, to what do you call it, suppress the te reo Māori, that it's long gone. Actually, I missed out further stuff where you're saying that teaching and speaking reo is a political act, and that it's too late for politics to stop the reo. Our land was taken, but our souls and we are unafraid. Our children are speaking the reo. You spoke of the hikoi, the March for the Reo, and how many thousands of people joined that, unlike years earlier when there wasn't so much support for the reo. You referred to the late Kingi Tuia and how he made the statement, be Māori all day, every day, which means speaking Māori, to be Māori. You spoke of Queen Ngā Waihonoi Te Pō in her address, in which she spoke only Māori, no English, and with a similar message. You see the revival of the facial moko kauai and the facial moko and body as being part of that whole resurgence of te reo Māori, and that you use the term te reo Māori is now exceedingly popular, and no matter what anyone does to suppress our language, it's too late, because it's on the rise. So koe pia
hope I managed to. I got it out of order there, Ēnoka, but I hope I managed to capture your thoughts into the English language. I can't see many questions. There is a question there. He pēhea o kore whakaaro e pāna ki te reo Māori me AI. What are your thoughts regarding te reo Māori and AI? And I think you mentioned that in passing, Ēnoka. I'm not sure if you answered it specifically, but would pirangi koe te kōrero mō tēnā pātai koe hoki Hiria? Ua tātou e mataku ki te AI. Ko te mea ke, he pēhea e tātou tiki mai ei te rā taonga, hei paenga mō tātou, mō te wāhi ki te reo, taku whakapae, he āwhina nui pēr te AI ki te ako i te reo. Ahau nei kei te ahua kūare ahau ki te AI, engari te henui ngā kōrero e rongo anau e whakatūpato. He mō rea e rā kōrero katoa. Engari ko tā tātou e tiki atu i te rā taonga, he whakamahi ake mo te paenga o tātou te iwi Māori, mo te paenga o tō tātou reo. Anō reira, kāre aku wehi ki te AI. Koira noho aku kōrero mo te kua whakawhiti atu ki tā ki ngā whakaaro o Hiria mo te AI nei. He mui a koe Hiria, so your big question is how we might utilise AI for the betterment of our te reo Māori, of the teaching of te reo Māori, how we can utilise it. Brings to mind the other night I saw on TV at Waikato University, Professor Keegan, was it Te Taka Keegan, has launched a new app which enables an avatar to speak in the dialect of Waikato Maniapoto. And I actually heard it sounded quite realistic. So this is where we're going. And of course, we've got our own Puka Kōrero app, www.pukapukakōrero.nz, that looks at our own kahungunu dialects for people who want to go and look at that. That's free. So there are apps. So we talk about here about AI, engari anō arano te ao hangarau. Hiria, te a koe. Tāti. Ko tāku te tiro ki te AI, ka rau te tino ratai ki te AI nei. Ahua māharahara hau. We taho nā mea e whakaroa nā hau, e kore pētara ke e te AI, te whakamārama, ko wētahi kia kōrero nei tātou mo nā kupu whakarite, hewa tau nā kōrero, tērā pia ka he te tano mai i te arona o te kupu. Ko wētahi o nā mea tira nau ki te AI, he tohu nā māma mai rāno, ka mataku katau, koi riro atu tō tātou ao Māori tētahi atu tāngata. Ko wētahi, he hana mea, he hana kaupapa hai uta ki reira, he hana mea me pupuri tonu e tātou. Kia kawakau e raka mea e tukuna. I te mea, ki te tukuna e tātou te katoa, he haka i a tātou. He ha te mea ka i a tāka mautonu i a tātou. Kore taki no kia hai mo te mahi nā tapu nei. Me taku, koira kanoho tāku, kareu i te pirani ki te uta katoa atu nei, me ki au mōku anō, i ōku nei i mātau rana, ka ātanu hau ki te wānana, he hana mea hai uta atu māku, ka titiro, kāhi e te tanata wera kōrero, wera mātau rana, ki te kore pai a kāti, ko kore au e pirani ki te tuku, ni e pira kāna mānu aiho, taku whakaaro ki tērā mea, enari, he hana mea me pupuri tonu e tātou, taiho ake wera e tuku. Koina pia we taho nā whakaaro e huria nei roto I taku pīnati nei. Ka pai tēnā koe Hiria. So you've got concerns about AI. You're not necessarily, you're worried that sometimes, like in the use of synonyms, it mistranslates and so on.
you're afraid that our language may be co-opted and be used elsewhere and taken away and taken over. You're concerned about what should be allowed to be included within AI applications or essentially on the internet, I guess, as compared to what should be kept tapu unto us within our culture, because there are some things that are for the common, for the knowledge of the common, of everybody, but some things aren't necessarily for the consumption of all and sundry. Some certain types of knowledge were held for certain people, just to keep it all in order. Tēnei wahanga, ka hoki atu ki a koe Hiria, te whakamutu, whakaoti mō kōrero whakamutunga, about 1 to 2 minutes ne, and ka huri atu ki a koe Ēnoka after that. Just so can you have some closing comments, please? Okay, he pakumihi nora kia koutou Joseph, koutou o ako Aotearoa, mo te tono mai au ki te tuku paku whakaaro ki te noa tātou kaupapa. Iti noho waku kupu, ko tāku noho kia kaha tātou ki te hākari i te kai a te Māori, ko te aha tērā, ko tō tātou reo rana tira rā tērā e hikama. Nō reira, kia kaha tātou ki te kōrero Māori. Koira tā aku e hoa mā, nō reira, nā mihi nui kia tātou katoa rā. Whakatairana tia tō tātou reo. Hea, koina te kōrero. So thanking us here of Aotearoa, thank you for being our guest, Hiria, and you're saying that give it heaps, for everybody to give it heaps at learning and speaking te reo Māori. I missed out a sentence. What was your middle sentence? You said something important, but I didn't write it down. Kia kaha tātou ki te kai, te hākari a tērā tira. Ni. Speak English now. Mahau whakapāhea mai. Although you don't want to speak English, so they know you can speak English here. Can you just translate just what you said there about the hākari? Gorge yourselves on te reo Māori. Okay, you heard that word, gorge yourselves on te reo Māori. So treat it as a feast. Feast upon te reo Māori. Ka rau e Hiria, ka nui te mihi atu kia koe te hoa. Kia koe Ēnoka, he rua meni te whakamutunga kia koe te whakaoti haere i a hau nā kōrero, kei a koe te wā. Kia ora no tātou. Tuatahi ake taku pōuri, kia koutou ako Aotearoa. Mo te tapahitanga atu o ngā pūtea tautoko i a koe. Turakina i koe te paunga o tēnei tau, ka nui te aroha. I ngā mahi ātāhua. Oti i a koutou tutukitanga, i roto i ngā tau, i kawea mai e koutou tā koutou kaupapa. Nō reira koira tāku tuatai tuarua. Pēne me Hiria e mihi ana ki a koutou mō koutou, whakaronui mai ki a māo ko Hiria. I tēnei rā, e mihi ana ki taku hoa ki a Hiria. Tāhua te whakarongo atu ki a Hiria, pirangi noho au te wahangu. Te noho wahangu ki te whakarongo ki ai, tāhua ana te whakarongo atu. Whakamutu ngā ke. He hoki ki ngā kōrero a tō tātou koini. Te a tātou, te Māori, te motu. I tēnei tau, tētahi wāhi paku ana kōrero. Tino rangatiratanga tia, tō tātou reo Māori. Mana muhake tia, tō tātou reo Māori. Nō reira, hei kuku whakamutunga era māku. Ako Aotearoa ai, e arohana. Ngari aha koa pewhia, kokiri, tātou tewi Māori. Me tō tātou reo, me tō tātou ahurea, o tātou tuakiritanga. Ki roto ki te anamatanga. Ka ore wehi, engari mai ake. Huri noa. Jau, tēnā koe whakaare nei, i a tātou tēnei, i nei haora nei. Huri noa, tēnā koutou, tēnā tātou kato. Tēnā rā koe, Ēnoka. Koe rei tohu i ai ko kōrua hei waha kōrero. He rawe no kōrua ki te whakaako, me te kōrero, me te whakātu mai o kōrua nā pukenga, nā reira ka nui te mihi. So what Ēnoka spoke there in his closing comments, he was just sad
to learn of our funding cuts here at Aotearoa, and he noted our wonderful achievements. Thank you very much, Ēnoka. He thanks us for thinking of him. He says he could easily have just sat there and listened to Hiria the whole time and not needed to have spoken because he enjoyed listening to her. And he referred to comments by Queen Ngā Waihono i te pō, where she says, tino rangatira tia tō tātou reo, mana motu hakitia tō tātou reo. And so give our language its special status, chiefly status, and give it its special status. It's sovereign. Sovereign status. And so lots of love to us, ensuring that we move forward, all of us, maintaining our reo, our culture, and so on into the future. Nā reira, tērā ka tapahia te hui topa nei, a koake nei, kia tiru atua ki a ka kōrero whakamutunga nā reire mihi ana ki a kōrua Hiria, kōrua ko Ēnoka, o tira ki a koutou, te hunga mātakitaki whakarongorongo koutou katoa i kuhu mai ki roto i tēnei wānanga ipurangi a tātou. Anei a ka kōrero whakamutunga, whakapūmautia te reo Māori, whakatairangatia te reo Māori, kōrero tonutia te reo Māori, waiatatia te reo Māori e. Kia hora te marino, kia whakapapa paunamu te moana, kia tere te kārohirohi, ki mua i o koutou huarahi. Kei konei, kei kona. Ko mutu tonu. Tēnā koutou katoa.